8 AM here in Marshall, North Carolina. ఈరోజు మనం అవుటర్ బ్యాంక్స్కి వెళ్తాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So we are on the way anamata. So it's around 242 miles from my house, ante around 400 kilometers. 4 hours time padutundi. So we are currently in a gas station. Fuel fill cheskoni we continue the trip. Hey everyone, we are finally in Outer Banks. So Outer Banks అనేది ఒక సింగిల్ ప్లేస్ కాదు, it's 8 islands. Our first place is Nag's Head. So as soon as we entered, we were welcomed with rain anamata. So ఇది Nag's Head wood preserve anamata. సో ఈ ఐలాండ్లో బోత్ సైడ్స్ వాటర్ ఉంది, మధ్యలో ఇట్లా దర్ ఇస్ అ నైస్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. It's just a marshy area ante. It looks like a mangrove. All right, let's head to the next place. Alright guys, we are now going to Jockey State Park. ఇప్పుడు మనం శాండ్ డ్యూన్స్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ టూర్ గైడ్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ అరౌండ్ 50 miles. సో ఒకవేళ లైట్నింగ్ పడితే he said find a shelter అనమాట, because there is high chance that lightning would fall on us. We'll go up there. So one fact about Outer Banks ఏంటంటే, so these are barrier islands. So మనకి మెయిన్ coastal line ఉంటుంది, and then these islands are between the Atlantic Ocean and the main coastal line. So North Carolina, or generally in Florida, what we see is that there are a lot of storms, cyclones, and mainly hurricanes and tornadoes. So అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ బ్యారియర్ ఐలాండ్స్ మెయిన్ కోస్ట్ లైన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి.
So these are like the main defenses for US coast అనమాట, ఈస్ట్ కోస్ట్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఐలాండ్స్ అన్నీ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ద హరికేన్స్. సో ఇక్కడ అందుకే లైక్ ఇక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళందరూ దే కైండ్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్ టు దీస్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ ది హరికేన్స్ అండ్ the way the terrain changes, and a lot of sand also moves because of these hurricanes anamata. So I'm actually traveling with my childhood school friend, so Goutham. So we have like 20 years of friendship anamata. So he's a bit shy guy, so he's bagging off from the camera. Hey guys, I'm walking over the sand dunes. ఇక్కడ ఇది బీచ్ వెదర్ కాబట్టి ఇట్స్ a bit humid, it's sultry. It's not so hot today because of the rain. It's a little cold, but I'm going up the sand dune. So they also usually do kite flying here because it's a lot of open space. Yeah, let me reach the highest point and I can show you the view. Yeah, this trek is kind of easy. ఒకవేళ శాండ్ డ్రైగా ఉంటే కొంచెం హార్డర్ ఏమో, బట్ because the sand is wet, it was easy to trek up. But for elders, this might be a bit difficult, so keep that in mind. I think elders can come till the boardwalk, which I should. Yeah, this is a good workout. They call these as sound beaches. You can see water on both the sides. So that's the Atlantic Ocean. This side is the backwater. And these are the guide. Hello, so the time is actually 1:20 ikkada. So we are actually pretty hungry. So I have checked a lot of restaurants and then something which is comfortable, on Indian ski and then especially vegetarian. So I found a very nice restaurant called South Beach. It has a 4.8 rating, and it has a lot of good variety options, especially for Indian seniors, elders, also for kids. So let's see how it actually tastes. Alright, so this is the menu. They have tacos. So in our lunch actually we have cheese, rice, black beans, fried onions, tomatoes, corn, cilantro or coriander. So it's pretty yummy. And the sauce is also pretty nice.
So this place is a must try, guys. So right brothers flight 4 times try చేశారు. So this is the spot where they started. We're gonna go there now. And then first time it was here, second time it was here, third time it was here, and the fourth time that was actually the groundbreaking one. It traveled all the way and has reached the fourth point. So this is actually 852 feet, which is around 260 meters. And this was the first flight ever taken which changed the aviation industry. So this is the image of the first flight. The first flight actually took place December 17th, 1903. And this original flight is actually in the National Air and Space Museum in Washington, D.C. We're gonna see the small replicas of how the flight was built. So this was the first step, and here you can see the small replica of it with just the wings. And this was actually in 1899. And after that, so they kind of based it on the glider design. So this is the replica in 1900. And in 1901, they actually built a bigger one, but it was not a better design. And the final one in 1902, they have designed the actual right bladder flight. So this particular flight had a small combustion engine. మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. There is a small replica also here, but the original one, as I mentioned, is in Washington, D.C. And this particular flight was actually patented so that nobody else can invent it again. So this is a replica. So if you look at it, there is a small combustion engine with which it is run. This flight actually flew for 260 meters. So guys, అక్కడ ఉన్న పాయింట్ నుంచి దే స్టార్టెడ్ ద ఫ్లైట్. అండ్ దెన్ ఇందాక నేను ఫిగర్లో చూపించినట్టు దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ వేర్ దే హ్యావ్ ల్యాండెడ్, అండ్ దెన్ సెకండ్ ప్లేస్, and then third place, and then the final one that was 260 meters from the start point is over there. So it's pretty amazing, right, where the first flight has started, and then where we are today in just 100 years, roughly 100 years, right? So from the first flight where it started, so this is the strip to the actual flight, if you can see there. So here's the strip. There is today's aeroplane. సో ఇవి యాక్చువల్గా రెప్లికా హౌస్ అనమాట, వేర్ ద రైట్ బ్రదర్ స్టేడ్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ స్పాట్, బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఒరిజినల్ హౌసెస్. అండ్ దిస్ వాజ్ వేర్ ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ వాజ్ ఫిక్స్డ్. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఒరిజినల్లీ ఫ్రమ్ హియర్. వాళ్ళు డేటన్, ఒహాయో అని ఇక్కడ నుంచి ఒక 700 మైల్స్లో ఉంటుంది. So there in their shed they were actually building this flight, but they were here for 3 years and they were actually doing the tests of the flights, and then finally in 1903 they achieved which we initially saw. So the reason వాళ్ళు ఎందుకు ఇక్కడ ఈ నార్త్ కెరళైనాలో ఈ పర్టికులర్ కిల్స్ డెవిల్ దగ్గర వాళ్ళు ఎందుకు ఈ ఫ్లైట్
ని లిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఇక్కడ కన్సిస్టెంట్గా విండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద అట్లాంటిక్ ఓషన్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ద గ్రౌండ్ కంటైన్స్ శాండ్, సో ఇట్ ఈస్ సేఫ్ టు ల్యాండ్ ద ఫ్లైట్ వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజెస్. అండ్ మోస్ట్లీ అప్పట్లో దిస్ ఏరియా వాస్ ప్రిటీ రిమోట్ అండ్ దే వర్ not many people here, so that is why they actually chose this place. So that is the national memorial which we will drive there now. సో ఈ రైట్ బ్రదర్స్ మెమోరియల్ ఉన్న ప్లేస్ని యాక్చువల్గా కిల్ డెవిల్ హిల్స్ అంటారు. అది ఎందుకు అంటారు అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ సర్చింగ్ ఇన్ గూగుల్ అనమాట. సో this is actually a folklore. They named this because of a highly potent and poisonous rum which was found in wrecked ships anamata. Ante like damaged ships వదిలేసి ఇక్కడ ఉంటే అందులోంచి సముద్రం ద్వారా వచ్చిన రమ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా హైలీ పొటెంట్ అండ్ దే బిలీవ్డ్ దట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో కిల్ ఎ డెవిల్. సో దట్స్ వై దే గాట్ ద నేమ్ కాల్డ్ Kill Devil Hills. Hello, finally I am at Atlantic Ocean. So look at the houses on the coast. It's a race against rain anamata. We are just running away from the rain. So this is Atlantic Ocean, guys. Pretty rough today. So peaceful. చాలా ఐసోలేటెడ్గా ఉంది. సో ఈ బీచ్ దగ్గర ఉన్న హౌసెస్ చాలా డిమాండ్, ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైం ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ చాలా స్కై రాకెట్ అయింది. ద ఓన్లీ రీజన్ బికాస్ ఇక్కడ చాలా తక్కువ పాపులేషన్ ఉంది అండ్ దర్స్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ అరౌండ్ అనమాట. సో పీపుల్ వర్ ప్రిఫరింగ్ టు స్టే ఇన్ దిస్ ప్లేస్. సో దీస్ హౌసెస్, ఈ హౌసెస్లో కొన్ని రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎయిర్బిఎన్బిస్ ఉన్నాయి అండ్ సమ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ బై అండ్ స్టే హియర్. సో బీచ్ ఎదురుకండా అంటే ఇట్స్ వెరీ nice to stay. So actually this time is a peak season, and then during fall and spring it's too, but winter lo it becomes cold anamata. So in terms of the hotel rooms and all, I checked, a room roughly costs around ranging from $220 to around $400. But on an average, what I saw is, especially in Airbnb and other 3-star hotels, it's around $300 per day. So I would say it's kind of expensive only here. Welcome to Duck, guys. So this is the boardwalk. Weather is nice and pleasant.
సో అవుటర్ బ్యాంక్స్లో చాలా ఉన్నాయి లైట్ హౌసెస్. సో బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ హౌసెస్ ఆర్ స్టిల్ ఫంక్షనల్. ఈవెన్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షనల్ అనమాట. సో ఇది యూనిక్నెస్ కోసం ఈ రెడ్ బ్రిక్స్ పెయింట్ వేయకుండా అలానే ఉంచేశారంట. సో ఇది యాక్చువల్గా 1875లో కట్టారు. అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఇది పైకి ఉన్నాయన్నమాట స్టెప్స్. అరౌండ్ 225 స్టెప్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి పైకి. అండ్ ఇలా రౌండ్గా ఈ స్టెప్స్ ఇలా పైకి వెళ్తాయి ఎలిప్టికల్గా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ అవుటర్ బ్యాంక్స్ని గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ అని అంటారు. ఎందుకంటారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రఫ్ టెరైన్ అండ్ డిఫికల్ట్ నావిగేషన్ నియర్ ది అవుటర్ బ్యాంక్స్ అనమాట. అందుకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ఓల్డర్ హిస్టారిక్ టైమ్స్ ఈ ఏరియాలో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ షిప్ రెక్స్. అండ్ సమ్ మోర్ హిస్టరీ ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ హిస్టరీ, outer banks during the civil war times మనకి యూనియన్ ఫోర్సెస్ అండ్ దెన్ కాన్ఫెడరేట్ ఫోర్సెస్ అని two groups ఉండేవి. యూనియన్ ఫోర్సెస్ వాంటెడ్ టు ఫార్మ్ combine different states and form United States of America. Confederate forces did not want that to happen. They wanted the states to be separate అనమాట. సో యూనియన్ ఫోర్సెస్ హ్యాడ్ అ గుడ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది అవుటర్ బ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఇది ఒక ట్రేడ్ రూట్ అండ్ సప్లై రూట్ కాబట్టి దే హ్యాడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాస్ అ చోక్ పాయింట్ అనమాట ఫర్ ద కన్ఫెడరేట్ ఫోర్సెస్. అండ్ అవుటర్ బ్యాంక్స్ హ్యాడ్ హిస్టరీ. ఒక 1700s నుంచి దే హ్యాడ్ డ్వెల్లర్స్, ఎస్పెషలీ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు. అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. దే హ్యావ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ డయలెక్ట్స్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఇది యాక్చువల్గా 1700s నుంచి ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఉన్నారు. అండ్ వన్ థింగ్ అబౌట్ అవుటర్ బ్యాంక్స్ ఇస్ దట్ ఇక్కడ రోనో కాలనీ అని వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ కాలనీస్ అనమాట. ఇట్స్ కాల్డ్ ది లాస్ట్ కాలనీ. సో అండ్ దెన్ ఇక్కడ పైరేట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు వెన్ వీ లుక్ ఎట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ outer banks. So Corolla, we are actually at Corolla. So this will be the last island we are going to visit in this particular tour. So I'll show you the lighthouse again. It's actually closed due to the thunderstorm, but I'll try to show you a better view. Alright guys, we are actually driving back home. So ఒక 3.5 hours already నడిపేశాను. So there is 1.5 hours left. So I can't wait to post this video. Okay, see you soon.